Bom, vamos lá. Vamos começar. Batalha de muitas táticas de velocidades, sem muito gerenciamento, tudo isso na campanha razoável selvagem de frente para o jogador, vamos lá, né? Ver o que a gente consegue fazer aqui. Tá em inglês, só tem inglês ou francês, tá? I have friends everywhere. Cool. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Isn't it weird how, when the elevator starts going down, you feel your stomach go up? Então, novo jogo. Fazer o prólogo. Botar aqui o nosso nome, nosso nomezinho. Sede do Killbot sindicato, dos comandantes mais reverenciados de todos os Killbots, o general esse é convocado para uma reunião urgente e ultra secreta. Killbots rule. General P. C. Junior Games. Bots mandam. I have to say, it is such an honor to meet someone of your reputation. I am truly humbled. Devo dizer que é uma grande honra conhecer alguém de sua reputação. Estou verdadeiramente lisonjeado. My name is Brian. I am the chief factory scientist for Killbot Syndicate. Meu nome é Brian, sou cientista-chefe da fábrica do Killbot Syndicate. Unfortunately, I have been sent here straight from the Emperor for an unusual request. Infelizmente, fui enviado diretamente pelo Imperador para um pedido comum. Fala logo, cara. Just spit it out, dude. Somehow we've lost control of all our factories in Sector 1. Eu sou um coroa aqui, né? Um coroazão, né? De alguma forma, perdemos o controle de todas as nossas fábricas no setor 1. They started replicating murder us. Autonomously powered, out of control sheepbots. Eles começaram a replicar robôs ovelhas, assassinos, autônomos e fora do controle. Ovelha quer dizer Sheep. I mean, how serious could that be? Frankly, things are pretty fucked out there, General. Francamente, as coisas estão bem complicadas lá fora. These sheep are reproducing like rabbits, exponentially, killing and destroying everything in their path, taking over factories and everything.
Essas ovelhas estão se reproduzindo como coelhos, exponencialmente, matando e destruindo tudo no seu caminho, tomando conta das fábricas e tudo mais. This has been driving me crazy for the past few weeks. Isso tem me deixado louco nas últimas semanas. All I do is dream of electric sheep. Tudo que eu faço é sonhar com ovelhas elétricas. This can't be happening by itself. Something or someone has started this phenomenon. Isso não pode estar acontecendo sozinho. Algo alguém iniciou esse fenômeno. General P, C Junior Games, I'm asking you to go to Sector 1 to figure out what's going on and stamp out these motherfuckers. Interessante. General PC Junior Games, estou pedindo que você vá ao setor 1 e descubra o que está acontecendo e acabe com os desenvolvedores. É isso aí. There's just one little thing. Tem só What? uma coisinha. This'll have to be a bit of a tutorial as well. Oi. Isso também terá que ser um pouco de tutorial. Um tutorial? A tutorial. Fuck. No. It's just that the Emperor himself wants to make sure the younglings get to learn by watching one of his best generals in action. É que o próprio imperador quer garantir que os jovens aprendam observando um de seus melhores generais em ação. Bom, tem duas opções aqui, ó. Certo? Acho que faz sentido. Serei melhor professor que puder. Ou eu posso responder. Os novatos, eu só quero trabalhar. Tudo bem, Hey eu sou o there. melhor professor. I'm not feeling that one, Chief. Fuck the younglings. I just want to battle. Se daí nos novatos, eu quero I am really sorry, sir, but this comes straight from the top. Se quiser, jogador. Eu realmente sinto muito, senhor, mas isso vem diretamente de cima. Plus, I am certain you will grow fond of this crew once you do get to know them. Além disso, tenho certeza que você vai gostar dessa equipe e conhecer melhor. Atualmente eu li o retrato de pensamento sobre ovelhas tutoriais. O general seja Olha os jovenzinhos. And these sheep kill everything in their path. They're killers. O que o jovem time está dizendo ali? Essas ovelhas matam tudo em seu caminho. Elas são assassinas. I think it might be the end of Killbot Syndicate. Não posso falar. Fica meio ruim, Acho que pode ser o fim do Killbot Syndicate. General P, see Junior Games. There's too many of them. What are we going to do? General, são muitos. O que vamos fazer? Look, kid, they made me come here for this tutorial, but I really just want to be out there battling. Olha, garoto. Eles me fizeram vir aqui para esse tutorial, mas eu só quero estar lá fora batalhando. So, at the first hint of any trouble, I'm gonna go order 66 on your ass. Que veio conhecer o joguinho primeiro. Então, o primeiro sinal que der, o primeiro sinal de qualquer problema, vou usar a ordem 66 em você. Não é bem você, né? É ali. What's Order 66? Qual é a ordem 66? Bom. Explique detalhes sangrantes e suficientes sobre a ordem, deixa pra lá. Vamos explicar. As much as I'd like to, I feel it might get me in trouble with the Child Protection Agency.
mais que eu queira, sinto que isso pode me causar problemas. Never mind. Produção de criança. Deixa pra lá. Alright, let's get this over with. Take the first rocket out of here and go slaughter mountains of sheep. Certo, vamos acabar logo com isso. Pegue o primeiro foguete daqui e vá massacrar essas montanhas de ovelhas. General Pete, Siege in your games. I have a quick question. You're on thin ice, Timmy. Pisando em ovos, time, o que é que tu quer? If we learn everything correctly, will we become great warriors like you? Se aprendemos tudo corretamente, nos tornaremos guerreiros como você. Great warrior. Grande guerreiro. Wars, not make one great. I'm just fucking with you, Timmy. Wars can absolutely make you great. Estou apenas apoiando você, time. Guerras podem te tornar incrível. In fact, that's all we Killbots have been created for. Na verdade é isso que nós que bots fomos criados. Now let's go nuke some sheep into oblivion. Uma guerra, né? São bem estranhos, na verdade, esses Killbots. Agora vamos lá mandar algumas ovelhas para o esquecimento. Tô curioso para ver o que seriam essas ovelhas de verdade. Sua jovem tripulação a bordo, General PC Junior Games, parte para a estação científica Alpha no setor de ordem da ovelha assassina foi vista pela última vez. Vamos lá. Cada mapa é único, o terreno pode ser muitas vezes. É esperado perder algumas batalhas. Os melhores generais maximizam seus resultados. Vitórias ou derrotas, seja qual for a situação. Veio contra o touro. Vamos lá, vamos testar os jovens. So here we are. The area seems to already be somewhat overrun with sheep. Então aqui estamos, a área pode ser. Can anyone tell me what we're doing here? Alguém pode me dizer o que estamos fazendo bem? Yes, each battle lasts exactly 5 minutes. A batalha dura exatamente 5. On the map, there are meaninglessly named control points that we need to conquer. No mapa existem pontos de controle, o nome é sem sentido que precisamos conquistar. Acho que sim. Não sei. These control points represent entrances to underground complexes. Estes pontos de controle representam entradas para complexos subterrâneos. Where killbots thrive, protected from the elements. Os bots prosperam protegidos dos elementos. But this is just for war. We do not worry about anything underground for these battles. Each control point is worth 1 or 2 victory points. Cada ponto de controle vale 2 pontos de vitória. For each battle, we will have a certain victory point objective we will need to match or exceed when the time runs out. Para cada batalha teremos objetivos consultados. Precisaremos embalar e esperar. Lucky guess. Gimme. Exceptionally, since this is your first battle, there will be no 5-minute time limit. Just follow my instructions and you will be fine. Principalmente como será nossa primeira batalha, não haverá limite de tempo. Para seguir minhas instruções, tudo ficará bem. Ok, tutorial não tem tempo. Mas geralmente se é uma batalha de 5 minutos. O mapa é composto por pontos de controle, cada um valendo 2 pontos. Seu
objetivo atual de ponto de vitória é sempre... Observe que os pontos de controle podem ser neutros se eles serem uma facção, se tiver conquistado, ou tiver sido expulso. You may not know that if a control point is controlled by a faction, Você não pode saber o it will generate continuous, automatic unit production. These are basic units, and by default they will sit around and protect the control point. Soon, we will see how you can purchase specializations for these basic units. Em breve, veja como você poderá comprar especializações para esses unidades básicos. Is production the same for all control points? Produção é a mesma para todos os pontos de controle? No, Timmy. Não, chame. Obviously, the bigger control points, the ones worth 2 victory points, produce units much faster, and are therefore more valuable for that reason as well. Então, chega de brincadeira, vamos lá. When the battle starts, try sending some troops to a nearby neutral white-colored control point to start conquering them and generate new production. Quando a batalha começar, tenta jogar com os toques para pontos de controle neutros, branco, baixo, só estado geral, nova posição, tá. Botão esquerdo no mouse para... This one is ours. Yes, 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 absolutely. Good work. Now stay frosty. Things seem slow at first, but I promise you that in a minute, you'll be in the thick of it. So use this early time to plan ahead and survey the terrain as well as enemy positions. Roman is ours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
This is all well and good, but what can you tell me about the strategic situation of climactic, important battles? Você pode dizer sobre They look really cool. Oh, Timmy. I'm starting to wonder if it was such a good idea to rip you younglings from your families at an early age. Você não pergunta se é uma boa ideia arrancar jovens suas famílias tão cedo. And submit you to forced military training through your formative years. Forçar vocês a um treinamento militar por esses anos de formação. But I digress. The critical point I'm trying to make is that the high ground matters. Ponto crucial que está tentando exterminar a posição levada. I'm sure you have seen battles where some guy would say something like, I have the high ground, like it was the most important thing. Well, it actually is. Although it's not the only factor in winning a battle. You'll find that attacking downhill is much easier and vice versa. We may not win, but we'll hit the enemy. Killbots rule. Target is open for the taking. We've got 4 victory points. It's a good start. Let's keep conquering these easy neutral points, and get some from those sheep. Bom, temos 4 pontos de vitória, né? Bom começo. Acho que realmente são esses pontos mais fáceis. Pegar uma. I know I'll come to regret this, but now I should probably teach you how to call in for artillery support. Esse aqui é meu peladíssimo. You see that currency amount on the left? You can use it to purchase stuff. Fugir do tutorial aqui, cara. Acho que é uma boa ideia. Você vê aquele valor de moeda à esquerda, você pode usá-lo para montar coisas. Currency goes up slowly and caps out at 250, so manage it well. Mas aumenta lentamente, tendo 250. Right now, I give you access to heavy artillery. Agora meu Deus, esse When you are ready, just click on it, then target anywhere in the map. Anywhere. Yes, Timmy. That includes friendly fire. So watch where you're pointing that thing. I suggest targeting groups of enemies, as artillery is not that accurate but can do a bunch of splash damage.
Enjoy. And if you're a good kid, I'll unlock the nukes for you. Nukes. We'll be able to use nukes. Of course. It's part of your preschool curriculum. Que loucura, meu, que loucura. Claro, faz parte da escola. It's scorching mill. Rust buckets. For Emperor Killbot Prime. We're gonna fuck him up. We drove the enemy out of shadow. We could use the exercise. Fire artillery. Shadow is ours. Transferring troops. Moving to Walnut. Transferring troops. Keep up the good work. We've got 5 victory points. And objective is 6. We will die thinking of Emperor Killbot Prime. It's scorching mill. Rust buckets. We look forward to slaughtering the enemy. Like taking candy from a baby human. Capturing could be unopposed. Grabbing target. We drove the enemy out of Penguin. Penguin is ours. Vamos ver? Cool beans. You made it to the victory point objective. Então, legal. Alright, Timmy. Your entire class passes. Congratulations. Whatever happens from now on, I'm marking this as a decisive victory. Tecido aqui pra frente, considero só uma vitória decisiva. I just unlocked the nukes, so just nuke a couple sheep and we'll call it a day. Acabei de desbloquear uma vantagem, tem a sala de imagem das entregas. Sweet. For the Emperor. We could use the exercise. Roger that. Caixinha de cooperação concluída. Livre de suas obrigações.
General P. C. Junior Games. It's a renewed pleasure. Brian, I am so happy to see you here. Surely this can only mean good news. Brian, estou feliz. Correct. The Emperor was pleased to hear how well things went with the battle training. So he has personally intervened to ensure you train the younglings on campaign matters as well. I think I just vomited in my mouth. That's the spirit. Anyhow, I'll leave you to it. Oh, and you'll get a bunch of new units for your next battle. Killbot's rule. Alright, kids. Since shit is getting real, I'm giving this operation the proper name. You're now an unfortunate part of Operation Kick-Ass. There's some good news, though. We have a bunch of new toys for the next battle. General P. Junior Games. We're pretty far from home. Can we survive indefinitely out here in the wild? Of course not. Whenever we are out on an operation, we have a certain amount of battery power. Hypothetically, if you were looking at a video feed of us talking right now, hipoteticamente, se você estiver assistindo a transmissão de vídeo na nossa conversa agora, battery power would be at the top right. ah não, tá aqui em cima. Just remember that if we run out of battery power, it's goodbye Timmy. Falando-se que a bateria acabar. Adeus, Jogo. Actually, it's not just you. The entire expedition dies. Na verdade, não é só você. Todos são lá. Now, let's move on to the map and proceed to our next battle. Direta para nós, entendi. Agora vamos para o mapa para seguir para a nossa próxima batalha. Para esta versão inicial do cenário prova, temos um ponto de checkpoint. Eu já posso começar daqui por cima.
já. Ok. Vamos ver o que é o mapa. Coisas do trama, locais de lojas, em breve. O que é isso? Não sei o que é isso, não sei. Ah, aqui, nós estamos aqui. Tá, o que é isso? Ok. As tropas bots se preparam para a próxima batalha, sem saber o que enfrentarão. Bom, Alright, kids. This is the real deal. These sheep look a lot more aggressive, so I'll have to be careful. But more importantly, there is a whole other faction present. Signals to near hostile. Oh, Timmy, you are so young and innocent. It's almost refreshing. Oh, Timmy, você é tão jovem inocente. É claro que é ignorante. Whenever there are 3 types of killbots present, Sempre houver dois tipos de bots. always assume they'll be doing a 3-way. Battle. Now this will be a real 5-minute battle with a victory point objective. I'll need to meet. Agora será a batalha sem Make no mistake, this isn't a video game tutorial. Victory is not assured. Não se ganhe se não der o videogame. A vitória não é garantida. A vitória não é garantida. Isso é real. Pay attention, because Daddy is about to start cooking. Preste atenção que agora o papai vai cozinhar ovelhas. Vai ter misterioso aqui também, cara. Não tinha visto ali. Batalha todo contra todo. So, General, what should we go for in this battle? Então, general, buscando essa batalha. Aqui, ó. Poxa. Nossa, um pouquinho ousado. Não é de escolha, não. É o que podemos conquistar. Então, se eu perder, o que acontece? Eu vou escolher se eu não atingir. Tá.
atingir. Cara, eu acho que dá esse aqui. Mas eu vou botar. Let's focus on securing the area. On to victory. Yes, sir. Target is currently undefended. Killbot's rule. Capturing Gopher unopposed. Gopher is ours. Okay, kids. Let's throw in a surprise for those guys. With currency, you are not limited to purchasing the map wide, artillery, or nukes. You can purchase special troops and abilities directly at a control point. Segura sua arma, posso comprar tropas especiais e habilidades diretamente com Some can be defensive or utilitarian, but for now we have access to shock troops. Shock troops are an attack-only unit that packs quite a punch. But remember, like most troops, they are most effective when attacking downhill. Fantastic. We'll have our own brand new shock troops. Actually, to me, unlike my newfound dislike for sheep, these are not brand new. Many of these control point purchases are transformers that merely transform the basic units that are present there. For example, the shock troop purchase will transform up to 40 of your basic units into shock troops. But if you have fewer than 40 units at the control point, at least some portion of your purchase would go to waste. So should I wait to always get the maximum number of shock troops? Teria que esperar. Fazer o máximo de choque. Depending on the circumstances, it could still be a good idea to get some shock troops out there. Your call. Grabbing target. For Killbot Prime. Tuckle is ours.
positions. Nossa, We can crush them. This will be a decisive victory. Give no quarter. Forever Killbot Prime. It'll be a battle, but we can win this. We'll take Dizzy, if it's the last thing we do. We look forward to slaughtering the enemy. We drove the enemy out of Dizzy. Dizzy is ours. Moving to Dizzy. For the Emperor. We could use the exercise. Overpowered. Capturing Gumbo unopposed. Gumbo is ours. Affirmative. Time to kick some ass. For Killbot Syndicate. For Killbot Prime. 10, 9, 8, For Emperor Killbot 7, Prime. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On Detroit. aí, ó. Sentindo bem. Cadê eles? You're beaten. You are now my prisoner to do as I please. Now, who the hell are you? Está derrotado, agora você é um prisioneiro, fale o que quiser com você. Diabo. Fool. You have not beaten anything. As we speak, our precious sheep roam the land, destroying and absorbing everything in their path. Falamos nossas mensagens destruindo absolutamente tudo. So you're behind all this. Yes, due to an unfortunate typo in our programming. Our entire faction is obsessed with sheep reproduction. And related organs. We are the cult of the sheep. Huh, that sounds vaguely familiar. Anyway,
We know your headquarters are up ahead, and now that I've seen your tactics, I've learned how to beat you for good. Killbot's rule. General P. C. Junior Games. Cara, é literalmente igual, pô. É literalmente igual. Whoa, there. Who the hell are you? Quem diabos é você? But I am Robert, your faithful chief of staff. Eu sou Robert. Things get serious. The Emperor has decided to keep the younglings a bit farther from the front, for their safety. I will resume my regular duties as your second in command. How come we look exactly the same? Olha só, como é que parece completamente iguais? I assume this is a test, and I am grateful to you for the opportunity to demonstrate my knowledge. Se seja teste, às vezes não mostra. Of course, all killbots of our faction look exactly the same since we were produced in the same factory. Claro, todos os combates da nossa facção são exatamente iguais, já que foram produzidos na mesma forma. The only exceptions are our younglings, whose hormones haven't kicked in. Esses são achados, mas a manga não entrarem assim. And our troops, which are shaped according to their function. Ah, entendi. É sempre igual. There is also my smaller size, to demonstrate my subordination. Também não há problema nessa organização. Ah, beleza. Você é foda. Isso mesmo, não esqueça disso. Você é meu subordinado. That's right, and don't you forget it. I do have some good news and bad news to share. The good news is that our unit surge group has joined us. They will be available as a control point purchase for the next battle. Boa notícia é que o nosso grupo de reforço de unidades se juntou a nós e estará disponível para a próxima batalha. I know it's a favorite of yours, as it instantly spawns a bunch of basic units that are useful for defense or to send on attacks. Pensei que antes seus favoritos poderia se tornar. The bad news is that the cult has brought its artillery to the battle, so we'll need to watch our big groups of units. Uma notícia que o grupo trouxe a artilharia para a batalha, então precisaram chegar nosso. Regardless, I believe that the way forward is pretty clear. Get to the cult HQ and kick their ass back to the Stone Age. Que é o que a gente chutar a bunda dele, volta pra ideia da. Vamos lá então, né?
bolinha, nós estamos falando que nós estamos fazendo. To get the job done, our morale is really good, so it will give us an edge. Opa, tinha alguma coisa importante ali que eu deixei. Os tipos de batalhas até agora, as batalhas foram todas juntas. Essa batalha apresentou tipo lista. Lista. Um defensor possui todos os pontos notáveis e atacantes iguais em todos os pontos. Tá. Os lados semelhantes de constante notável. Defensor são da batalha é uma fase de preparação de defesa. So, General, what should we go for in this battle? Cara, é difícil. We can crush them. This will be a decisive victory. Você não vai passar pela água aqui. Give no quarter. Remember Killbot Prime. We're gonna fuck him up. And there will burn. We drove the enemy out of Manor. Manor is ours. Not gonna lie, it's looking good, sir. We will slaughter the enemy. Overpowered. Like taking candy from a baby human.
our best, but it might not be enough. We just lost Manor. We drove the enemy out of Napkin. Napkin is ours. For Killbot Syndicate. General P, C, Junior Games. We're in some pretty deep shit right now. Relaxa. It would be best to go for even more. Relaxa. We're targeting a decisive victory, and that's enough for today. Yes, General P, C, Junior Games. We drove the enemy out of Manor. Capturing Manor unopposed. Manor is ours. We just lost Napkin. We'll take down as many as we can. We'll take Penguin if it's the last thing we do. We'll try to save what we can. We'll do our best, but it might not be enough. We just lost Manor. We drove the enemy out of Manor. Manor is ours. There will be blood. We'll try to save what we can. You shall not pass. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Overpowered. Caiu aqui. Ih, crashou o jogo. Crashou o jogo.